Sri Lanka's vaccination program received an early morning boost today as another 1 million Sinopharm vaccines landed at the Bandaranaike International Airport during the early hours of the day. The shipment was flown into the country on board Sri Lankan Airlines flight UL 869. With Sinopharm vaccinations in full swing since early May, the country's vaccine stocks seem to be getting a constant replenishment, and with the arrival of this latest 1 million doses, things certainly seem to be looking up for the national program. With that, State Minister of Production, Supply and Regulation of Pharmaceuticals, Professor Channaja Sumana, says that with another 1 million doses expected to arrive next week, the national vaccination program will be expanded to a dozen more districts. Sinopharm එන්නතේ මාත්‍රා ලක්ෂ 10ක් අද උදෑසන ශ්‍රී ලංකාවට ලැබුණා. රාජ්‍ය ඖෂධ නීතිගත සංස්ථාව ගෙවීම් කරලා තමයි මේ එන්නත් ප්‍රමාණය ලබා ගත්තේ. ඒ වගේම චීන Sinopharm සමාගම අපට දන්වලා තියෙනවා. එළවෙන සතිය තුල තවත් Sinopharm එන්නත් මාත්‍රා ලක්ෂ 10ක් ශ්‍රී ලංකාවට ලබා දෙනවා කියලා. එතකොට අපට පුළුවන්කම තියෙනවා ඉදිරි සතියක පමණ කාලයේදී තවත් දිස්ත්‍රික්ක 12කට එන්නත් කරන ව්‍යාපාරය ව්‍යාප්ත කරන්න. Accordingly, Sri Lanka has now received a total of 2.1 million Sinopharm doses to date, which includes 1.1 million doses received as part of Chinese government assistance. Sri Lanka has ordered 14 million doses in total from Sinopharm, by far the largest order to a single producer. Meanwhile, in terms of the Oxford AstraZeneca vaccine that the government initially based its vaccination program on, Sri Lanka has only received 1.264 million doses so far. This consists of an initial 500,000 dose donation from the Indian government and a further 500,000 doses purchased by the government from the Serum Institute in India. In addition, the World Health Organization too delivered 264,000 doses through its COVAX facility. So far, Sri Lanka has purchased 65,000 Sputnik V vaccines and another 65,000 doses have been ordered as well. This brings the total number of vaccine doses received by Sri Lanka so far to 3,429,000. Meanwhile, to date, a total of 1,943,708 or 9% of Sri Lankans have been administered their first doses, while only 353,156 have received their second so far. With half the year now complete, the government plans to vaccinate 65% of the population by the end of the year. With that, State Minister of Production, Supply and Regulation of Pharmaceuticals, Professor Channaja Sumana, called on everyone who has received their first Sinopharm dose not to consider themselves fully protected until they receive their second as well. මැයි මාසේ 8 වෙනිදා ඔබ පළවෙනි එන්නත ලබා ගත්ත නම් යම්කිසි ස්ථානයකදී එම ස්ථානයේදීම ජූනි මාසේ 8 වෙනිදා Sinopharm එන්නතේ දෙවෙනි මාත්‍රාව ලබා ගන්න ඔබට පුළුවන්. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕන Pfizer සහ Moderna එන්නත්. ඒ වගේම Sputnik, AstraZeneca සහ Johnson & Johnson එන්න. පළවෙනි මාත්‍රාව ලබා ගත්තත් සැලකිය යුතු මට්ටමේ ප්‍රතිශක්තියක් ගොඩනැගෙන. හැබැයි Sinovac සහ Sinopharm වගේ අක්‍රිය කරන ලද එන්න තුලින් ප්‍රතිශක්තිය ගොඩනැගෙන්නේ දෙවෙනි මාත්‍රාව ලබා ගත්තට පස්සේ. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ඔබ Sinopharm එන්නතේ පළවෙනි මාත්‍රාව ලබා ගත්තා නම් එම දෙවෙනි මාත්‍රාව ලබා ගත යුතුමයි. එහෙම නැත්නම් ඔබ හරියට එන්නත් නොකලා හා සමානයි. Pocket එකට fit වෙන new Axe Ticket perfume